Джоди Фостер. Крупным планом. Джоди Фостер – воплощение голливудской женщины эпохи Возрождения. Боже, подождите, вы шутите? Она снялась в более чем 60 фильмах и шоу. А еще она режиссер и продюсер, выпускница Ельского университета и мама 2 детей. Она получила первую роль в 3 года, была номинирована на «Оскар» в 13 и получила 2 золотых статуэтки к 30 годам. Вот это да! Джоди Фостер – одна из наиболее скрытных общественных деятелей. Мы мало знаем о ее личной жизни, но все, что нужно знать, перед нами. В фильмах, которые она выбирает, исходя из того, что ее мотивирует, что для нее важно, где ее сердце. Все в ее фильмах. Фильмография Фостер включает фильмы почти всех жанров, в том числе триллеры, семейные фильмы, мюзиклы, вестерны, комедии и даже ужасы. Добрый вечер, Клариса. Алисия Кристиан Фостер родилась 19 ноября 1962 года в Лос-Анджелесе и была младшей из 4 детей. Она получила прозвище Джоди от старших братьев и сестер. Родители развелись еще до ее рождения. Она видела своего отца, Люциуса Фостера, отставного офицера воздушных войск, всего несколько раз. Ее мама, Бренди Фостер, работала голливудским журналистом и, оставшись одна с 4 детьми, устроила детей в тот же бизнес, чтобы оплачивать счета. Я не помню и минуты в жизни без работы. У Джоди Фостер классическая голливудская история случайного старта карьеры. Когда ее старший брат Бадди прослушивался на роли в рекламе, продюсер увидел ее и сказал, что она подходит. И так Джоди получила свою первую роль в рекламе бронзы. Когда Бадди Фостер получила главную роль в «Мэйбери», Джоди сыграла эпизодическую роль, после чего получила более 20 эпизодических ролей во всех популярных сериалах 70-х. В детстве Джоди Фостер постоянно появлялась в разных проектах. Очень интересно изучать ее карьеру, ведь она отличалась от детей-звезд, которые были до нее. Она не была похожа на Ширли Темпл, Элизабет Тейлор или Джуди Гарланд. В 70-е у нас была Джоди Фостер, зрелая, самостоятельная девочка-сорванец, но очень притягательная. Джоди начала свою карьеру в полнометражных фильмах, картины, перекликающиеся с ее жизнью. «Угроза с горы», история ребенка, вынужденного заботиться о своей семье после ухода отца. Вскоре Фостер стала кормилицей для своей семьи из 5 человек. Интересно наблюдать за ней в «Чумовой пятнице», где она играет подростка и взрослого при обмене телами. Ей это удается натурально, потому что она была такой и в жизни. Обязанности давили на Фостер с раннего возраста, но она никогда не попадала в неприятности, как другие звездные дети. Не знаю, почему, я очень удачливая. Потому что у нее было слишком много обязанностей, она заботилась не только о себе, но и о своей семье. Я рада, что я здорова, и, кажется, я хорошо устроилась. Меня всегда направляли нужные люди и сопровождала любовь. Мама всегда была со мной на съемках. Я выросла на съемочной площадке рядом с ней, и мы стали партнерами. Хотя при съемках она никогда не присутствовала, предпочитала оставаться в трейлере и читать журналы. Это ей нравилось. Она была там, чтобы защитить меня, но не присваивала себе мою карьеру. В 12, после нескольких фильмов Уолта Диснея, Джоди сыграла в независимом фильме, который изменил ход ее карьеры. Вместе с Эллен Бёрстин она снялась в картине «Алиса здесь больше не живет» малоизвестного тогда режиссера Мартина Скорсезе. Фильм получил 3 «Оскара», и карьера Скорсезе рванула вверх. В свой новый фильм он тоже пригласил Фостер. Он позвонил моей маме и сказал, что есть роль проститутки в Нью-Йорке, и мама подумала, что он сумасшедший. Мартин Скорсезе предложил Фостер роль в полном жестокости и жадности таксисте с такими звездами, как Роберт Де Ниро и Харви Кейтель. Потом мы прочитали сценарий, и это правда был один из лучших сценариев, которые я видела. Комитет по вопросам образования вцепился в него. Они сомневались, разрешать ли мне играть в таксисте. Я ведь была несовершеннолетняя. Они хотели убедиться, что фильм не навредит мне. Мне нужно было сильно постараться, чтобы попасть в этот фильм. Я должна была встретиться с психиатром, которого назначили адвокаты, чтобы понять, что я нормальная и справлюсь. Кое-что пришлось изменить. Для слишком провокационно-сексуальных сцен согласились найти дублера. Мы все подумали, моя сестра такого же телосложения, почему бы не взять
взять ее. И вот моя сестра Конни, разодетая как проститутка. Она снималась в некоторых сценах со спины, когда я вроде как расстегиваю ему ширинку. Это все моя сестра Конни. Конечно, теперь это ее смешит, у нее 2 детей, одному 22. И когда мы это вспоминаем, часто смеемся. I think it's a very interesting and challenging experience for an audience, and I can honestly say I don't believe anyone has ever seen a movie like this. I really genuinely, that is the one thing that people take out of the theater. They say, I have never seen a movie like this, and I've never had an experience like this. It's a very painfully emotional film, and I think that's the biggest surprise, is that a movie can start out with such a high concept, and by midway through the film, you are so invested in the characters and so moved by them that you see your own small details and tapestries of your life with your family through them, and you completely forget that, you know, he's got a puppet on his hand. Well, we find Walter Black floating through his life when we come to meet him first. He is always alone. He's mostly sleeping. He's depressed. Life means nothing to him. He can barely speak. And he recognizes that he used to be a man that had everything. He had a family he loved, a wife he loved, a job that was passed down to him, but a lucrative job. And all of those things have lost their meaning. A miraculous thing occurs, and he, in some ways, in order to continue to live, in order to say, I want to live, he has to separate himself into another character. That's this puppet that finds himself on his hand. It's a beautiful script that has a lot of wit to it, and it's incredibly intricately well written. And the characters are witty, and they're all of them very intelligent and very solitary. So it will always have its whimsy, but I really am here for one reason only, and that is to say, is it true or is it not true? And when you're telling the tale of somebody who can see no other way of living, no other avenue in life but to kill himself, you have to take that very seriously. And we take that very seriously in the movie. You know, the movie is about somebody who desperately has to figure out a way to live again. And this is the only thing that he comes up with. Yeah, the beaver is in some ways fighting for supremacy. You know, he's fighting to win, and he wants, you know, as a coping mechanism, he wants to survive. And you know, his alter ego, Walter, or the beaver is Walter's alter ego, you know, Walter is scared that if he loses the beaver, he'll return to that horrible person that he was, that he can't face again. So the beaver, in some ways, subsumes his personality and really shunts aside anyone that will take away from that very intimate relationship that he has with Walter. In some ways, it's the only really intimate relationship that Walter's had in many, many, many years. You know, he's his best friend. He's the one who loves him. And as the beaver tries to convince him, the only one who really loves him. And so Walter, in some ways, has to make a choice. The beaver asks him to make a choice between the beaver and his family. Yeah, I think that there are many, many, many genuine examples in our culture over and over and over again where people do things, will don a different personality, will split themselves in order to cope with an unsurvivable situation. Well, Walter Black and the beaver had to be somebody who could fully understand and communicate comedy and tragedy at the same time. You know, I've
been friends with Mel for over 15 years. He's such a talented actor. I mean, I feel amazingly blessed to have somebody like that who really took on the character, brought so much to it, and no muss, no fuss. I mean, he came in and, you know, it was 2 takes and he left, you know. That's who Mel is. I think probably the most light of foot, in some ways, actor I've ever worked with. Well, Mel got really into the puppeteering, and I kept saying, like, oh, don't worry about the puppeteering. You know, the guy doesn't know how to do it. He doesn't have to be perfect. But in the end, Mel was really right, because as time went on, and Mel got better and better at lip syncing in some ways, where his vocalizing lip syncs with it really makes a big difference, because you do start forgetting. You start forgetting that the beaver is not a real person. I think it was, you know, a kind of this amazing challenge for Mel. You know, first of all, it's his left hand, which is really hard for anybody who's right-handed to continually do this. There's all these very difficult things you have to do in puppeteering. You only move your thumb, not this. So you move your thumb to move the mouth. Getting the beaver to look at the camera, so that there were moments where he really wanted the eyes to connect with the camera, but sometimes he'd be in a weird position, so it would have to be like this, and he'd get these awful cramps. I'm sure he's going to have severe damage for the rest of his life. It's terrible. He could only go through, you know, a quarter of a page of dialogue without going like, oh, that completely cramping up. But I think it gave him something to take his mind off the performance, which in some ways just completely freed him up. Anton is just such an amazing young actor. I think that he brings, you know, two things are working at the same time. One is incredible depth, and the other is a real wit and lightness. And he has both things at the same time, which is kind of hard to find with young actors. I've experienced this problem with casting over and over again. A lot of young guys, 19, 20 years old, want to, you know, have lots of 3-day stubble and a trench coat and mumble and, you know, go like this with their head and, you know, have anxiety. It's much easier for a young person in some ways to think of themselves as dark, as it is much harder for them to see the vulnerability, to want to really put forth the vulnerabilities and the unsureness and the lack of confidence and some of the kind of sprightliness of being a young person. I find that teenage boys just want to cover that right up. Yeah, you know, conceptualizing the puppet was such a big thing on everyone's mind. They were like, what's the puppet going to look like? What's the puppet going to look like? So we went through all sorts of different possibilities of avenues, you know. Is the puppet like a full-on CGI, not CGI, but like a major construction, you know? Is it abstract? Is it just like a sock with 2 eyes on it? Is it something that resembles a beaver in the woods? You know, that would have one of those tails and that has fur and stuff? And is it something that, you know, will you do like a weird CGI thing where the eyes move around and look at you and stuff? And we really realized that in some ways he starts out as a prop, you know. He's just a prop. He's just something he finds in a dumpster. And the quality, the personification quality that the puppet has in the beginning is really by accident. It's really just you investing that in, you projecting that into it. In some ways, it's, you know, it's something that's been cast aside that some child played with 40 years ago, and that carries with it the childhoodness, that almost the trauma of childhood, you know. So it's not any, we went through all of these different paths to try and come up with something that in some ways is really just something that comes out of his gut, you know. It's something that comes out of his stomach, not something that comes out of a textbook puppet thing. Well, of course, you know, I directed the movie, and I love his performance. I feel like it's one of the deepest performances that Mel's ever given, and the most true to who he is in some strange way. And I think the most
that you will empathize with the most. Yes, a man grappling with a spiritual crisis, and it's stuff that he and I have been talking about for many, many years. And there's nobody who's, a ruminator, right? Which is somebody who writes or paints or acts or who does a creative thing where you have to keep going over it, and over it, and over it. That isn't caught up in a spiritual crisis in some ways, because you love going through pain and trying to figure it out. But I don't know. I think that's lucky, because I think that's an incredibly lucky skill to have the ability to look demons in the face and say, I'm going to do whatever it takes to kick you in the ass. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию повтор одной из ранее звучавших передач. Эта программа транслировалась 12 декабря 2017 года. Японская культура питания васёку становится все более популярна по всему миру. Отчасти это происходит благодаря тому, что в 2013 году она была признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия. За кулисами росту этой популярности способствуют и суши-роботы. В сегодняшнем выпуске рубрики «Сделано в Японии» мы побываем за сценой разработки этих устройств. В ноябре в городе Кавадзима, префектуры Сайтама, граничащей с Токио, проходил фестиваль, в котором принимали участие многие местные фермеры и бизнесмены. Одним из самых ярких моментов мероприятия стала дегустация суши, сделанных специальным устройством для их изготовления – суши-роботом. Вот что говорили люди, которые их попробовали. Просто удивительно. Суши прекрасной формы и очень вкусные. Даже не верится, что машина способна делать нечто подобное. Может быть, им человек вообще больше не нужен? Так мы не у дела останемся. Дегустацию организовала компания Suzumo Machinery, штаб-квартира которой находится в Токио. Этой фирме принадлежит 70% доля внутреннего рынка суши-роботов. Она разработала первое в мире устройство для изготовления суши и теперь поставляет на международный рынок целую линейку таких роботов. Один из них делает рисовую часть суши, которую обычно лепят вручную, колобки из риса, или, выражаясь терминологией ресторанов, где подают суши, шари-дама. Робот способен производить 80 рисовых колобков шари-дама в минуту. Вы слышите, как проходит показ работы суши-робота в демонстрационном зале компании-производителя. Эта фирма была основана в 1961 году. Первоначально она выпускала машины для изготовления японских сладостей, в частности устройства, которые помещают бобовую пасту внутрь сладостей, именуемых монако. Поводом для начала выпуска машин для изготовления суши послужила государственная политика 1970-х годов по сокращению производства риса в Японии. Президент, стоявший у руля компании в то время, воспринял эту политику как наступление серьезного кризиса. Размышляя, чем можно поспособствовать увеличению потребления риса, он начал разрабатывать машины для изготовления суши. Тору Танигучи, начальник отдела корпоративного планирования. Оглядываясь назад, он рассказал нам, как основатель его компании решил заняться выпуском таких устройств.
お寿司屋さんに行くぐらい好きだったというふうに聞いてます。で、職人が Я слыхал, что сам он так любил суши, что ходил в ресторан суши каждый день. Но суши, которые шеф лепит в ресторане вручную, дорогие. Если бы суши могла изготавливать машина, подумал он, тогда появится возможность предлагать это блюдо потребителям по более низким ценам. А если суши, которые зачастую были не по карману обычным людям, стали бы чем-то более обыденным, блюдом для всей семьи, то потребление риса выросло, что в свою очередь позволило бы поддержать уровень производства риса. Вот так он решил начать разработку суши-роботов. В 1977 году компания начала реализацию проекта разработки, однако ее машинам не удавалось и близко приблизиться к изготовлению вкусных и нежных рисовых колобков шаридама, слепленных вручную суши-мастером. Фирма выпускала один прототип за другим, каждый раз предлагая шефу ресторана суши, с которым президент фирмы был близко знаком, испытать получившуюся продукцию, после чего процесс повторялся снова и снова. Наконец они выяснили, что секрет приготовления вкусных шаридама кроется в рыхлости риса, то есть балансе риса и воздуха. Вы слышите звук, с которым с помощью рисовой лопатки сямоджи перемешивают рис с добавлением уксуса, разрыхляя его и одновременно охлаждая при помощи плоского бумажного веера. Когда готовят суши, рис аккуратно перемешивают с добавлением уксуса лопаточкой сямоджи режущими движениями, чтобы охладить до необходимой температуры. Таким образом, надлежащее количество воздуха попадает между зернышками риса. Так и получают уникальную текстуру суши, тех самых суши, которые опытный шеф изготавливает, формируя колобок, сдавливая рис пальцами с необходимой силой, так, чтобы колобок не развалился в руках, но чтобы рисовые зернышки великолепно рассыпались уже во рту. Но и это еще не все. Первоклассные мастера суши могут делать шаридама всегда одного и того же размера, не пользуясь весами. Этот навык очень важен для того, чтобы суши выглядели еще замечательнее. Суши-роботы воспроизводят этот навык в 3 этапа – разрыхление, взвешивание и придание формы. Самый понятный из этих этапов – разрыхление. В верхней части машины, куда подается сдобренный уксусом рис, имеются 2 валика, из которых торчат более десятка длинных палочек наподобие шпажек. Валики вращаются и разрыхляют рис, не повреждая отдельных зерен. Первая машина, изготовляющая суши, появилась в 1981 году, 4 года спустя после того, как компания приступила к ее разработке. Но вопреки надеждам основателя, который рассчитывал сделать суши более доступным блюдом, оказалось, что нелегко добиться внедрения этого изобретения. Однако ситуация радикально изменилась с появлением и распространением ресторанов суши с подачей на ленточном конвейере. В те времена суши в заведениях такого типа готовили суши-шефы. Однако по мере роста популярности конвейерных ресторанов суши, владельцы хотели открывать все больше таких заведений, но сталкивались с нехваткой шефов. И тогда сетевые рестораны с конвейерной формой обслуживания, которые хотели предлагать суши хорошего качества по приемлемым ценам и в больших количествах, стали заказывать машины для изготовления суши. Они захотели попробовать такую технику в деле. Объемы продаж компании-производителя постепенно увеличивались. Во второй половине 1980-х годов компания стала выходить на зарубежные рынки. Фирма продолжала заниматься разработкой суши-роботов, более подходящих под запросы зарубежных клиентов. Они разработали аппараты меньшего размера, которые можно было устанавливать с более низкими издержками. Кроме того, они создали модели с поддержкой нескольких языков, устройства на дисплеях управления которых информация может отображаться на 7 языках, в том числе на китайском, французском и испанском. Обзаведясь клиентурой по всему миру, в настоящее время эта компания ведет свой бизнес без малого в 80 странах. Более того, фирма начала кампанию популяризации новых стилей подачи готового риса. Один из них называется суши-буррито. Он сочетает черты суши и буррито, популярного мексиканского блюда. Буррито – это начинка из множества ингредиентов, таких как помидоры, мясо и других, завернутых в лепешку, которую называют тортилья. Суши-буррито – это сочетание 2 блюд. Ингредиенты буррито, облеченные рисом, используемым для суши. Компания
Компания усовершенствовала своих суши-роботов, создав на их основе машину для суши-буррито, и занимается продвижением ее продаж за рубежом, участвуя в торгово-промышленных ярмарках и других мероприятиях. По словам Танигучи, руководителя отдела корпоративного планирования, сейчас компания предлагает идеи для суши с локализацией для разных стран и пытается создавать новые деловые возможности. ハードメーカーって言ってもですね、機械だけじゃなくてどちらかというとソフト志向の会社なんですよ。だから今があるんだと思います。しかもアナログの部分が入ってる。Нас можно считать компанией, которая производит аппаратное оборудование, так называемый хард. Но на самом деле мы больше ориентированы на услуги нематериального характера, так называемый софт. Вот почему мы занимаем нынешнее положение. Более того, наши машины заключают в себе не только идеи, но и, если можно так выразиться, аналоговые навыки профессионалов. Поэтому, я думаю, будет затруднительно пытаться просто скопировать наше устройство и предложить что-то иное, что сможет производить столь же хорошие суши. В сегодняшнем выпуске рубрики «Сделано в Японии» мы рассказали о компании, которая продолжает разрабатывать суши-роботов, чтобы с их помощью распространить в мире культуру различных форм потребления риса. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Наш адрес: Россия, 123-022, Москва, улица 2 Звенигородская, дом 13, корпус 41, второй этаж, корпункт NHK. На конверте сделайте пометку «Для радио Японии». Можно направлять письма и прямо в Японию. В таком случае пишите адрес по-японски или по-английски: Japan, 150-8001, Токио, NHK, Radio Japan, Russian Section. Вы можете послушать нашу программу в интернете. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. Слушайте радио Японии и присылайте свои отзывы. Для этого на нашем веб-сайте выберите раздел «Для контакта». Bushu, Terra Indigenous Jaganashimang Minawa Jabwe Kwe Indigenous Anishinaabe Mang, Makoen Dudame, Gurjishing and Dunjaba, Skigmizi Gigisa Soa Pina Gids Bishka. My name is Tara Hauska. I'm Bear Clan from Koochiching First Nation. I was born under the maple sapping moon in International Falls, Minnesota. I'm happy to be here with all of you. Trauma of Indigenous peoples has trickled through the generations. Centuries of oppression, of isolation, of invisibility has led to a muddled understanding of who we are today. In 2017, we faced this mixture of Indians in headdresses going across the plains, but also the drunk sitting on a porch somewhere you never heard of, living off government handouts and casino money. It's really, really hard. It's very, very difficult to be in these shoes, to stand here as a product of genocide, survival of genocide. We face this constant barrage of unteaching the accepted narrative. 87% of references in textbooks, children's textbooks, to Native Americans are pre-1900s. Only half of the US states mention more than a single tribe. And just 4 states mention the boarding school era, the era that was responsible for my grandparents, my grandmother and her brothers and sisters having their language and culture beaten out of them. When you aren't viewed as real people, it's a lot easier to run over your rights. 4 years ago, I moved to Washington, D.C. I had finished school, and I was there to be a tribal attorney and represent tribes across the nation, representing on the Hill, and I saw immediately why racist imagery matters. I moved there during football season, of all times. And so it was this daily slew of Indian heads and this redskin slur everywhere,
while my job was going up on the Hill and trying to lobby for hospitals, for funding for schools, for basic government services, and being told again and again that Indian people were incapable of managing our own affairs. When you aren't viewed as real people, it's a lot easier to run over your rights. And last August, I went out to Standing Rock Sioux Reservation. I saw resistance happening. We were standing up. There were youth that had run 2,000 miles from Cannonball, North Dakota, all the way out to Washington, D.C., with a message for President Obama: please intervene. Please do something. Help us. And I went out and I heard the call, and so did thousands of people around the world. Why did this resonate with so many people? Indigenous peoples are impacted first and worst by climate change. We are impacted first and worst by the fossil fuel industry. Here in Louisiana, the first U.S. climate change refugees exist. They are Native people being pushed off their homelands from rising sea levels. That's our reality. That's what we live. And with these projects comes a slew of human costs that people don't think about. Thousands of workers influxing to build these pipelines, to build and extract from the earth, bringing crime and sex trafficking and violence with them. Missing and murdered Indigenous women in Canada has become so significant, it's spawned a movement and a national inquiry. Thousands of Native women who have disappeared, who have been murdered. And here in the U.S., we don't even track that. We are instead left with an understanding that our Supreme Court, the United States Supreme Court, stripped us in 1978 of the right to prosecute at the same rate as anywhere else in the United States. So as a non-Native person, you can walk onto a reservation and rape someone, and that tribe is without the same level of prosecutorial ability as everywhere else, and the federal government declines these cases 40% of the time. It used to be 76% of the time. 1 in 3 Native women are raped in her lifetime. 1 in 3. But in Standing Rock, you could feel the energy in the air. You could feel the resistance happening. People were standing and saying, no more. Enough is enough. We will put our bodies in front of the machines to stop this project from happening. Our lives matter. Our children's lives matter. And thousands of allies came to stand with us from around the world. It was incredible. It was incredible to stand together, united as one. Yep. I saw in my time there, I saw natives being chased on horseback by police officers shooting at them. History playing out in front of my eyes. I myself was put into a dog kennel when I was arrested. But funny story, actually, of being put into a dog kennel. So, we're in this big wire kennel with all these people, and I'd like you all to close your eyes, please. And imagine yourself sitting in the middle of a large open field with the sun setting on your right. And as the sun sets, imagine that tonight you don't just see the stars appear, but you're able to hear the stars appear, with the brightest stars being the loudest notes and the hotter, bluer stars producing the higher pitched notes. Each constellation is made up of different types of stars. They'll each produce their own unique melody, such as Aries, the ram, or Orion, the hunter, or even Taurus, the bull. We live in a musical universe, and we can use that to experience it from a new perspective.
and to share that perspective with a wider range of people. Let me show you what I mean. Now, when I tell people I'm an astrophysicist, they're usually pretty impressed. And then I say I'm also a musician. They're like, yeah, we know. So everyone seems to know that there's this deep connection between music and astronomy. And it's actually a very old idea. It goes back over 2,000 years to Pythagoras. You might remember Pythagoras from such theorems as the Pythagorean theorem. And he said, there's geometry in the humming of the strings. There's music in the spacing of the spheres. And so he literally thought that the motions of the planets along the celestial sphere created harmonious music. And if you asked him, why don't we hear anything? He'd say, you can't hear it because you don't know what it's like to not hear it. You don't know what true silence is. It's kind of like how you have to wait for your power to go out to hear how annoying that your refrigerator was. Maybe you buy that, but not everybody else was buying it, including such names as Aristotle. Exact words. So I'll paraphrase his exact words. He said, it's a nice idea, but if something as large and vast as the heavens themselves were moving and making sounds, it wouldn't just be audible, it would be earth-shatteringly loud. We exist, therefore there is no music of the spheres. He also thought that the brain's only purpose was to cool down the blood, so there's that. So once a rhythm starts happening more than about 20 times per second, your brain flips. It stops hearing it as a rhythm and starts hearing it as a pitch. So what does this have to do with astronomy? Well, that's when we get to the TRAPPIST-1 system. This is an exoplanetary system discovered last February of 2017, and it got everyone excited because it is 7 Earth-sized planets all orbiting a very near red dwarf star. And we think that 3 of the planets have the right temperature for liquid water. It's also so close that in the next few years, we should be able to detect elements in their atmospheres such as oxygen and methane, potential signs of life. But one thing about the TRAPPIST system is that it is tiny. So here we have the orbits of the inner rocky planets in our solar system, Mercury, Venus, Earth, and Mars. And all 7 Earth-sized planets of TRAPPIST-1 are tucked well inside the orbit of Mercury. I have to expand this by 25 times for you to see the orbits of the TRAPPIST-1 planets. It's actually much more similar in size to our planet Jupiter and its moons, even though it's 7 Earth-sized planets orbiting a star. Another reason this got everyone excited was artist renderings like this. You've got some liquid water, some ice, maybe some land, maybe you can go for a dive in this amazing orange sunset. Got everyone excited. And then a few months later, some other papers came out that said, actually, it probably looks more like this. So there were signs that some of the surfaces might actually be molten lava and that there were very damaging X-rays coming from the central star. X-rays that will sterilize the surface of life and even strip off atmospheres. Luckily, just a few months ago, in 2018, some new papers came out with more refined measurements, and they found actually it does look something like that. So we now know that several of them have huge supplies of water, global oceans, and several of them have thick atmospheres. So it's the right place to look for potential life. But there's something even more exciting about this system, especially for me. And that's that TRAPPIST-1 is a resonant chain. And so that means for every 2 orbits of the outer planet, the next one in orbits 3 times. And the next one in 4, and then 6, 9, 15, and 24. So you see a lot of very simple ratios among the orbits of these planets. Clearly, if you speed up their motion, you can get rhythms, right? 1 beat, say, for every time a planet goes around. But now we know if you speed that motion up even more, you'll actually produce musical pitches, and in this case alone, those pitches will work together, making harmonious, even human-like harmony. So let's hear TRAPPIST-1. The first thing you'll hear will be a note for every orbit of each planet, and just keep in mind, this music is coming from the system itself. I'm not creating the pitches or rhythms. I'm just bringing them into the human hearing range. And after all 7 planets have entered, you're going to hear a drum for every time 2 planets align. That's when they kind of get close to each other and give each other a gravitational